So totally in IDC we have two phases, phase 1 and phase 2. Phase 1 and साधारण 67 industries are there, and in phase 2 there are about 55. So and these are all been allocated in fact. त्या भायर IDC कडेन इनफॅक्ट आनीकय प्लॉट्स आसात ऑफ लेट बिकॉज ऑफ द ओपन स्पेस बेसिकली तांचे कडेन जे आशिल्ले आनी इन टर्म्स ऑफ युअर पर्संटेज वेन इट गॉट रिड्यूस्ड देर आर सम मोर प्लॉट्स बेसिकली वीच हॅव बीन मेड अवेलेबल नाव. So people have opted for it, and industries are likely to come in near future. So this is something as against our current status, which is 67 and 55. Canteen facilities आसा हांगा? हय, canteen facility आसा, but that is in phase 1. So which can cater to nearly about close to 100 people at a time. चडशे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन वयता तेन्ना चडशे तेंचे मेजर प्रॉब्लम्स आसता ते पावर, उदकाचें, गार्बेज कलेक्शन्स, हे तेंचे मेजर इश्यूज आसता किंवा रोड कनेक्टिविटी. तुमचे कशे कितें प्रॉब्लम्स आसा हांगा? So roads as you have seen basically ही इंडस्ट्री अशी आसा की हायवे पासून सादारण 7-7.5 किलोमिटर पयस आसा, भितर आसा, गांवान आसा. सो हो गांव इज पेडणे, आनी पेडण्यान तुवें ह्या हातून ही इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आमची. दिस इंडस्ट्रियल इस्टेट इज फ्रॉम 1991 कायंड ऑफ. पूण इफ एट ऑल यू हॅव लुक्ड एट इट, आय मीन द रोड्स आर क्वायट नॅरो. अप्रोच रोड्स टुवर्ड्स हायवेज आर क्वायट पुअर. IDCs have been finding certain way out, पूण अजूनही तांचें सक्सेस तांकां जालो ना इनफॅक्ट. So there is one particular road from Virnoda which is likely to get connected. Pedne is about 4 kilometers from this industrial estate. पूण अजूनही कशें आसा, इनफॅक्ट इन द रोड गोज थ्रू द पेडणे सिटी, सो इट गेट्स लिटल blocked during the daytime. So for that actually there are some restrictions basically which traffic has put on industry for a heavy vehicular movement. So heavy vehicles as in from 32 feet onwards, in fact जर गाडी हाडटलो as trailers and all that in that classification, जाल्यार after 11 till morning 7 is the time basically available for vehicle movement is concerned. So apart from that, road wise within the industrial estate जर तूं पळयत जाल्यार phase 1, this road have been carpeted roughly about 6 years back, आणि as per IDC जो कॉन्ट्रॅक्ट जो आशिल्लो तो 5 वर्सांचो आशिल्लो इनफॅक्ट विथ दी वेंडर. पूण 3-4 वर्सां जातकीच दिस रोड कंडिशन्स हॅड स्टार्टेड डिटोरेटिंग, which as an association basically we had brought it to the notice of field manager, and then they had written it to the contractor, but I think there was no much of feedback which they received. In fact, there was no action plan which they had, and eventually the road conditions आता पळयत जाल्यार तितले बरे ना. There are a lot of potholes in fact. पूण total industrial estate in fact साधारण 67 units चालू आसात in a way. तातले एक्टिव्ह साधारण 50% आसतले, आनी मुवमेंट तितलोसो जायना इनफॅक्ट. म्हणून इवन इन दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन पीपल हॅव मॅनेज्ड. But those potholes are a real big risk for a two-wheelers, especially at certain areas, because we had certain near misses. And field manager is good. In fact, he's been taking good appropriate steps at the time. But complete overhauling basically of roads is something which is required. Phase 2 is relatively a new industrial estate, and most of the roads are with black tops. Again, 55 units are there in that industrial estate, but operating units could be just about 10 or 11 in fact. So there are a lot of less vehicle movements happening, and सध्याची कंडिशन नंतर at least those roads have been found good. So that's again road is concerned. Water wise actually कशें आसा, आमकां टोटल समजा तुवें वॉटर टोटल रिक्वायरमेंट जर पळयत इंडस्ट्रीची, जाल्यार वी हॅव अ टोटल नीड ऑफ क्लोज टू अबाउट 1200 क्युबिक मिटर इनफॅक्ट. ह्या हिशोबान इनफॅक्ट आमकां उदक जाय पडटा. सद्याक जें आसा तें जस्ट अबाउट 150 मिटर क्यूब. तर हातून people are managing it.
आनी कशें आसा आमचे फायर हायड्रंट लायन्स ज्यो आसात इनफॅक्ट सो त्यो सुद्दां चार्ज नासतात बिकॉज ऑफ द सेम रिजन IDC हॅज प्रोवायडेड फॉर दीस इंडस्ट्रियल स्टेट पूण ताजो जो पॉयंट ऑफ डिस्चार्ज जो आसा पळय न्ही तो सदांच ड्राय आसता सो एनी म्हणजे फायर इन्सिडंट समजा जर जायत जाल्यार एक तर यू हॅव टू गेट युअर फायर ब्रिगेडीक समजा रिफील जर करपाचें आसा जाल्यार IDC हॅज प्रोवायडेड टँक्स वीच हॅव बीन फिल्ड विथीन द इंडस्ट्रियल स्टेट वेर दे कॅन एक्चुअली फिल अप पूण फायर हायड्रंट लायन प्रत्येक युनिटा कडेन हाडून दवरिल्ल्यो आसात इनफॅक्ट त्यो जर चार्ज जर आसत म्हणजे विथ दीस वॉटर सप्लायज इन क्वायट इरेटीक इनफॅक्ट इन अंडर सप्लायज तांकां तेंचो चार्ज उरना पूण आसत जाल्यार इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी गूड फॉर द इंडस्ट्रीज आनी चडांत चड ल्हान युनीट आशिल्ल्या कारणान इंडिपेंडंट तांचे कडेन इनफॅक्ट फायर सेफ्टीज ना आनी ही क्वायट जुनी इंडस्ट्रियल स्टेट आशिल्ल्या कारणान युनिट्स आर बीन वर्किंग फॉर लास्ट 30 years 35 years सो तांकां जर तूं आतां सांगतलो की ना यू हॅव टू हॅव युअर ओन फायर सेफ्टी सिस्टम्स एंड थिंग्स लायक दॅट जाल्यार इट डजंट वर्क इन दॅट पर्टिक्युलर फॅशन बिकॉज पार्ट ऑफ तुका सांगलें तशी सर्वीस इंडस्ट्री सो दॅट डजंट वर्क व्हेरी वेल सो दीस आर द 3 things actually what which are very essential and I think we have time and again we have gone back to IDC asking them to improve on account of your electricity supplies are concerned. Electricity department is quite proactive with regards to the industrial supplies are concerned. So from the power point of view, total industrial need is about 2500 HP and it has been provided. हांचो जो इलेक्ट्रिसिटीचो डिपार्टमेंट आसा इनफॅक्ट दे आर व्हेरी प्रोएक्टीव इन टर्म्स ऑफ मिटींग अवर रिक्वायरमेंट्स आर कन्सर्न पेरनियल जो आमचो इशू जो आसा इनफॅक्ट दॅट्स बिकॉज ऑफ दी क्वॉलिटी ऑफ पावर वन इज युअर कन्सिस्टन्सी अनदर इज युअर क्वॉलिटी ऑफ पावर दी फ्लक्च्युएशन्स आर क्वायट हाय सो मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीन स्पेशली तूं जर प्लास्टीक ओरिएंटेड जर तुजी इंडस्ट्री जर आसत लायक एक्सट्रुजन फॅसिलिटी जर तुजे कडेन जर आसत जाल्यार एनी फ्लक्च्युएशन इन पावर युअर मटेरियल स्पीड एक्चुअली कन्सिस्टन्सी डजंट रिमेन कॉन्स्टंट ताच्या खातीर इनफॅक्ट कॉन्स्टंट ब्रेक्स जातात वेस्टेज वाडटा इनफॅक्ट एंड एवरीथींग रिजल्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ युअर कमर्शियल पॉयंट इज कन्सर्न सो फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल बट आय एम बींग टोल्ड दॅट our SLDs are not very constant in fact from the neighboring states wherever the power supplies have been received and that has been the real issue where the consistency of power is not found good so a lot of fluctuations in fact in a way but issues related to the surging bhi ashe कितें आसत जाल्यार in fact the wiremen are quite vigilant enough in fact and accessible because within the industrial estate in fact we have provided them one particular office where they have been found during the day as well as night so quite approachable in fact at any point of time in a day क्वालिटी ऑफ पावर तुमी एक म्हटलें आनी जे भायल्यान जी पावर येता ती क्वालिटी खंय तरी मॅटर करता सो जे तमलार पावर लायन्स जे आमी म्हणटात की येवपाची आसा किंवा ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक आहा सो ती येतकूच तुमकां दिसता की क्वालिटी ऑफ पावर इम्प्रूव जातली टू एन एक्सटेंट बेसिकली जावपाक जाय चडांत चड इंडस्ट्रीज जर हाडटलो इनफॅक्ट आनी यू वॉन्ट देम टू वर्क एग्रेसिवली जाल्यार तांकां पावर वॉटर सप्लायज दिवप खूब गरजेचें स्पीड एट वीच एक्चुअली IDC कॅन वर्क इन गिवींग देम परमिशन्स खूब गरजेचें सो IDC कनेक्ट म्हणून एक असो तांणी प्रोग्राम केला इनफॅक्ट वेर दे हॅव गॉन एंड मेट ऑल द इंडस्ट्रियल स्टेट्स इनफॅक्ट आमच्या इंडस्ट्रियल स्टेटान अजुनूय जावचो आसा हो प्रोग्राम but I'm being told that this is going to happen very soon. Their whole objective is we voice our problems, they make a note of it, they make action plans and basically work upon it in delivering the goods. So खंय तरी म्हाका दिसता in fact that this is going to settle in a way when the infra is going to be available. Take it from maybe 1995 onwards. हांगा खूब in fact assembly units चलताले This assembly units majorly link pen एक कंपनी आशिल्ली हांगा तांचे सादारण एक 500-550 इनफॅक्ट लोक आसताले फॅब्रिक आसल्यान एक्चुली घाल्लो हांगा एक युनीट मागीर तांचे सब सप्लायर्स एंड ऑल दॅट सो ऑल दॅट सप्लाय चेन वॉज बीन एस्टाब्लीश हियर
So these were all manually work done around that time, and a lot of people were actually been bought, and the people were available for this industrial estate around that time. पण कालांतरान इनफॅक्ट वेन द मिनिमम वेजीस स्टार्टेड गोईंग अप मे बी तांकां ती अनअफोर्डेबिलिटी आयली आसतली, आनी एट दॅट टायम दे स्टार्टेड स्लोईंग डावन. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम द इंडस्ट्री एक्झिटेड फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल एस्टेट, नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट बट आय थिंक दे एक्झिटेड फ्रॉम गोवा फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू. लोकांक डेफिनेटली फरक पडलो, बिकॉज कितें जातालें वेन द मिनिमम वेजीस वेर गोईंग अप, your where people were replaced with machines, in fact, in a way, because industry had to survive. So खंय तरी तो मनशाचेर बेसिकली फरक पडटा इन अ वे. पूण पॅरलली कशें आसा, पीपल दे गेट एब्झॉर्ब. म्हणजे आज जर तुवें कोणाचें जर राहणीमान जर पळयत इनफॅक्ट, जाल्यार सगळ्यांचें इम्प्रूवड आसा इनफॅक्ट इन अ वे. प्रत्येकाची जी 10 वर्सां पयलीं घरां नाशिल्लीं ती आज घरांय जाल्लीं आसात. सो हांगा ना जाल्यार इनफॅक्ट दे गॉट एब्झॉर्ब मे बी एट अ हॉटेल इंडस्ट्री म्हणात, किंवा maybe at logistic industry, in fact. So people have been working in a way somewhere, and they've got engaged. But from the industry point of view, जी इंडस्ट्रियल स्टेटान जी लोकसंख्या आशिल्ली तेन्ना आनी आतां, हातून कमीत कमीत एक 50% तरी फरक जाला आसपास फॉर शुअर. सो करंटली इन फेज 1 जर तूं पळयत जाल्यार वी मे बी हॅविंग क्लोज टू अबाउट 700 to 800 people. म्हणजे परमनंट एज वेल एज कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबर्स तूं जर म्हणत जाल्यार. तशें फेज 2 नी इनफॅक्ट वी वूड बी हॅविंग क्लोज टू अबाउट अनदर 400-500 ऑड, बिकॉज दे आर जस्ट अबाउट 10 units which have been operational for the moment. And when I was actually talking to you last time, थंय at that time I think in industry itself they were close to over 1,000+ people in fact. सो 1,200 तरी शोरली आसपाक जाय. सो तो इम्पॅक्ट थोडोसो आसा प्रमाणात. प्लस आतां कशें जालां, इंडस्ट्रियल इस्टेटी वाडल्यात इनफॅक्ट खुबश्यो. सो पीपल हॅव फावंड ऑल द रिजन एक्चुली, आनी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आशिल्ल्या कारणान इवन युअर ट्रॅवलिंग टायम इज रिड्यूस. सो पीपल हॅव फावंड गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर देम आयदर टू वर्क इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, एंड दे आर ऑल्सो गुड टू ट्रॅवल आउट than just working in a very close by area, and that also help them in a way to get themselves occupied at work. So that's been the situation. आणि एक गजाल की आम्ही जेन्ना एंटर केलं तेन्ना खुबशे कडेन आमी पळयलें की झाडां वाडलेलीं आसा. सो मेंटेनन्स IDCचो कसो कितें जाता? सो IDCचो प्रॉब्लेम आसा तो इनफॅक्ट. when we had taken this up with IDC, they said that okay, they are going to look into that, but मागीर कशें जालें की we don't have people, we don't have strength for doing all of this. So इंडस्ट्री कितें करतात, आपले पुरते आपले फुडें जे कितें गोश्टी आसतात इनफॅक्ट, देन दे वील क्लीन इट अप. बट ओवरऑल तांचे ओपन स्पेसीस जी आसात थंय जी झाडां वाडटात पळय, आनी इफ IDC डजंट टेक केअर ऑफ इट, देन दीस इज एक्झॅक्टली वॉट यू सी. हिशोबा भायर झाडां वाडटात इनफॅक्ट. The drainages doesn't get clean because of that. पानां पडिल्लीं आसतात in fact. And then that further process basically becomes difficult. कित्याक तेन्ना जर क्लिनिंग जर करत जाल्यार it becomes quite clear in fact आनी clean, so that तितलो वर्कलोड उरना मागीर. I think that IDC has been changing for good, and we can only hope that they bring in some kind of systems wherein periodically these are the things, actually the bushes and everything have been trimmed, cleaned in time. Before monsoons the drainages are cleaned, so that there is no water lodging basically which takes place on road. So this will definitely add to the advantage that the quality of road infrastructure will further improve in fact, and with less of maintenance actually will have to be done. So that's a point actually which we have made it before IDC, and I think they are taking appropriately an action on this.